Sister Ludia. I'm working in 7-day Adventist Medical Center. I'm assisting in charge in OT department. As well, I'm helping Dr. Matthew for his hernia surgeries. This is our patient recently, what we have done for her hernia repair. Her name is Danama. So I will ask her a few questions about the surgery, that how she was having the experience here in our hospital. So, Amma, మీ సర్జరీ ఎలాగుంది ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో? డాక్టర్ కాడ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ చాలా కడుపు నొప్పి ఉన్నది. She said it was very nice. చాలా నొప్పిగా ఉన్నది. She had so much pain. డాక్టర్ చెక్ చేసి లేదు ఇది అన్నీ ఉంది, ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి Doctor explained her it's very big. She had to go through the surgery. He said he will do it very nicely. He'll put a mesh and he explained her everything what she has to go through. ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు, చేసి అంత బాగానే చేశారు. ఓకే, మీకు ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ అయినాయా సర్జరీ అయినా? అలాంటిది ఏం లేదు మ్యామ్, బాగుంది. నాకు 3 రోజుల్లోనే బాగా నడిచేకి క్లియర్ అయింది, నడిచేకి అయింది బాగా. She says she didn't have any complications. She was happy. ఇక్కడ అంతా బాగా చూసిండ్రు నన్ను. Here our Seventh-day Adventist hospital staff had taken care very nicely of her. Even the doctor took care of her very nicely and she's very happy. ఇప్పుడు ఇంట్లో పనులు బయట పనులు చేసుకుంటున్నారా? బయట పనికి పోలా, ఇంటి పని చేస్తున్నాను నేను. Okay, she's saying that she's doing her regular work at home and she's happy that she's not having any pain and she's well now. And this is the feedback of our Danama patient. Thank you.